సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుతో మేజర్ టీమ్ రౌండ్ టేబుల్ చిట్ చాట్. ఆ విశేషాలేంటో చూసేద్దాం. సినిమాలోని హాస్టేజ్ ఎమోషన్ మొత్తం తీసుకుని మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుని మీకున్న టైంలో మీరు చెప్పడం కానీ, ఫర్ యూ టు బీ సచ్ ప్రాబ్లీ ద యంగెస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ our team but playing Major Sandeep's wife, you know, displaying those very subtle emotions which you did, you know, in the couple of scenes. How did you get into the character, both of you? Like, what did it take for you to do what you did? When I was playing a 16-year-old, it didn't take anything. I was just myself. I mean, I'll sound like it now. But I feel like for the older portions, I remember me being me on set and Sesh being like, you know, zone. And I was like, what's the zone he's talking about? Let's try and see what it is. And then I think, because he kept saying, let's go into the zone. And I was like, let me see what zone is. Figure out what zone is. చెప్పచ్చు కదా జోన్ ఆ అమ్మాయి ఇన్స్టా వీడియో ఇన్స్టా ఫోటో అంటుండే సార్. In my quest to find this zone that he was talking about, it just like happened. How did you dub in Telugu? How was that experience? జోన్ No, I'm kidding. There was a mention of the zone even while there was, no? Zone. Yeah, but the dubbing in Telugu was actually that's what's done this to me. No, I'm kidding. But it was really fun. It was taxing. I didn't know what I was saying, but I was saying it. And then eventually I figured out what I was saying. By the end of the dubbing, I knew exactly what I was saying. Now if you wake me up in the middle of the night and ask me to say my dialogues from Majar, I'll say them like I know them forever. So I think no, but yeah, so that's the zone. I think that's one thing. It's really a point of pride, and I have to thank Sesh on this. It's a real point of pride that every actor in this film, Prakash Raj sir, Revati ma'am, myself, Shobita, Sai, Murli Sharma garu, Anish, every actor, character, lead, they dubbed for themselves in Telugu. They dubbed for themselves in Hindi, no matter how long it took. Prakash Raj garu dubbed for 12 days for this film. Really? Prakash Raj for 12 days? Yeah. I need to call the guy now. 12 days? So, okay. So he was really in the zone. He was in the zone. He was in the zone. So I think that comes again from that spirit we're speaking. And Sai, you know, she probably dubbed for this film for as long as she shot for this film. Yeah. So how did you get into the character? How was the journey for you as an actor, purely? I feel like certain things like comedy, horror, a character like this, they will land only when there is spontaneity. And I mean, if I were to play it like I choreographed it beforehand, ante neela chesta ee body language untundani, then I think it becomes very contained, very clear. Kani bhayam vesinapudu na okasari ala react avutana naake teliyadu. I may scream, I may withdraw. So I think I had to leave that space to find it, our instincts. And I mean, వీటికి reference point ఉండదు. I could only imagine, and because it's a real person, ఎవరి మీద అయితే ఈ క్యారెక్టర్ బేస్ అయిందో, I had to be sensitive and responsible such that there is no streak of pretense. నా తరపు నుంచి that was the thing that I knew, that I don't want to wing it, you know. Zone lo basically. Anattuga kaadu. Yeah, no, it means a lot to me to give my all while I do what I do. I've lived my life like that, so it's my only pursuit. కానీ నువ్వంటే ఒక జెలసీ ఉండాలబ్బా. ఏంటో చెప్తా. ఆ అమ్మాయి కష్టపడి 4 టేకులు తీసుకుంటేది, నేను కష్టపడి 6 టేకులు తీసుకుంటాను. ఇది అన్ని 1 టేక్ 2 టేక్స్. హిందీ అనేది జమ్మని హిందీ అమ్మాయిలో మాట్లాడే, తెలియని జమ్మని తెలుగు. మనకేంటంటే హిందీ కొంచెం 2 టేకులు పడేది, తెలుగు 1 టేకులు అయిపోయింది. తనకు మాత్రం అన్ని 1 టేకులే. కానీ ఐ హ్యావ్ టు సే దిస్ ఆన్ కెమెరా, తెలుగు ఏడుపు హిందీ ఏడుపు వేరుగా ఉంది. శేష్ తెలుగులో వేయడం అనేవాడికి హిందీలో అంటే ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు ఒక తెలుగులో బ్రైట్ గా కొంచెం we actually had her scale up sensibilities. రాజస్థాన్కి పరాకాష్ట
అంటే సార్ ఆ అమ్మాయి నేను ఇప్పుడు హిందీ వాళ్ళు ఒకలాగా ఏడుస్తారు, తెలుగు వాళ్ళు ఒకలాగా ఏడుస్తారా? నేను కాదు, తెలుగు ఆయాసం వేరు, హిందీ ఆయాసం వేరు. ఎలా చేసి చూపించు, ఒకేలా చేసేవాడు రెండు మళ్ళీ నాకు చూపిస్తున్నప్పుడు. No, I remember this one day on set. నేను వెళ్ళేసరికి చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉంది. ఏమైంది అంటే హిందీ అయింది, తెలుగు అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అంటే అలానే చేస్తున్నా వద్దంటున్నాడు. ఎందుకంటే తెలుగులో బ్రైట్ గా ఏడవమంటున్నాడు అంటుంది. బ్రైట్ గా ఏడవడం ఏంటి? చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ సార్ సెట్ లో. కానీ బాగా కొట్టుకున్నాం, అండ్ దట్స్ నైస్ బికాజ్ యూర్ ఆల్ ఫైటింగ్ with each other for the film. And I remember this one scene, Ramoji Film City lo we were shooting, sir. Prakash Raj gaరి climax speech. ఒక రోజు ఆయన మధ్యలో వెళ్తారు. I think సో ఏమైంది 9 to 6 కాల్ షీట్ ఇచ్చారు. హ్యూజ్ సెట్ సార్. గేట్ ఆఫ్ ఇండియా సెట్ కట్టాం, గేట్ ఆఫ్ ఇండియా సెట్ కట్టాం, అటు తాజ్ మొత్తం కట్టాం, ఫసాడ్, ఫ్రంట్ ఫసాడ్. ఒక 1000 మంది జూనియర్లు, అంటే ప్రాబ్లీ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఐ హావ్ ఎవర్ డన్. సో ఈ ఇదిలో ఆయన వచ్చారు, ఆయన ఒక స్పీచ్ చెప్పాలి, మేము అందరం వినాలి. దట్స్ ద ఐడియా. ఆయన వచ్చారు, జోన్లో ఉన్నారు, ఫీలింగ్లో ఉన్నారు, చెప్తున్న రెండో సెంటెన్స్కి నాకు రావట్లేదు సార్, ఇట్స్ నాట్ కమింగ్, నేను వాళ్ళు చేయటం కరెక్ట్ కాదు, ఏమనుకో ఇంకో రోజు వచ్చేస్తాను. అండ్ ఇన్ దాట్ మూమెంట్ బికమ్స్ సో ఈజీ ఫర్ అస్ టు గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ సేయింగ్ అరే యార్ ఏంటి. బట్ ఐ కుడ్ క్లియర్లీ సీన్ హిస్ ఐజ్, ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ దీనికి నేను జస్టిస్ చేయాలి. And he genuinely came back and sixer అనమాట ఆ స్పీచ్. ఆ స్పీచ్ మీరు చూసిందే. సో I think one thing that I observed personally is team lo andaru, lot of people are not in front of the camera, and everyone worked with extreme honesty, sir. Ante that was the only driving force. ఎవర్నో అపీల్ చేయాలి, ఎవరినో పుష్ చేయాలి, డైరెక్టర్తో మస్కా కొట్టాలి, రకరకాల రీజన్స్తో చాలా మంది రకరకాలుగా వర్క్ చేస్తారు ప్రతి ఇండస్ట్రీలో. బట్ ఐ థింక్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం ఎవ్రీవన్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఫిలిం. సినిమాకి ఏది కరెక్ట్ అది చేయాలి. దేర్ వాజ్ నో హైరార్కీ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్. ఫ్రమ్ సెట్ బాయ్ నుంచి, ఏడీ నుంచి, డైరెక్టర్ వరకు ఎవ్రీవన్ వాజ్ ద సేమ్. అండ్ ఈవెన్ ది యాక్టర్స్ దే ట్రీటెడ్ ఎవ్రీవన్ ద సేమ్. అంటే ఐ ఫీల్ సమ్వేర్ సినిమా చూస్తుంటే ఎందుకు ఒక మ్యాజిక్ అనిపిస్తుంది అంటే ఈ ఆనెస్టీ, ఆథెంటిసిటీ అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నట్టు అనిపించింది సార్. I just want to add a small thing. I think the simple fact that we were all fans of Sandeep Unnikrishnan, his life, his journey. I think there was a certain sanctity, and we felt like our inconveniences or our personal differences even, they had to be settled in honor of his journey. So adoka holiness to chesinde. So there's a certain emotional attachment that everybody felt. So I think we were bound by that love and respect for him. Yeah. And for their parents, I think we must talk about their parents and how they've influenced your film creatively and, you know, as a person. I think I'm unable to call auntie anymore. I call her Amma now whenever I call her. నేను మన ట్రైలర్ లాంచ్లో కూడా అన్నాను, దిస్ ఫీలింగ్ దట్ ఆబ్వియస్లీ ఆఫ్ స్క్రీన్ మేజర్ సందీప్ అయితే నేను అవ్వలేదు. ఆఫ్ స్క్రీన్ ఐ కాంట్, యూనో, అండ్ ఒక్క కొడుకు వాడు. బట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ రెండో కొడుకు ఉన్నాడు అని వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగించాలని ఆల్వేస్ ట్రై. నేను వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మనకు కొన్ని డొమెస్టిక్ కాల్స్ ఉంటాయి ఇంట్లో, రే గేట్ కొంచెం సరిగ్గా సౌండ్ ఇస్తుంది, ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు, టైర్ పంక్చర్ అయింది, ఇప్పుడే ఎవడో స్కూటర్ రోడ్ వచ్చి కార్ని కొట్టాడు. ఈ డిస్కషన్స్ వాళ్ళు నాతో పెట్టుకునేసరికి నేను అది ఫిల్మ్ బియాండ్ వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ఐఎమ్ యాట్. సో నేను తప్పులు చేసినా కూడా వాళ్ళు క్షమిస్తున్నాను, ఒప్పులు చేసినప్పుడు అని ఒక సన్ని ట్రీట్ చేసినట్టు చేస్తున్నాడు, ఓపెన్గా పౌడట్లే మళ్ళీ. ఇట్స్ వెరీ రిజర్వ్డ్. నమ్రత మ్యామ్ జనరల్గా ఈ జర్నీలో ఏం చెప్పారు సార్ అంటే మేము చేస్తున్నప్పుడు ఎలా చెప్పేవారు? ఐఎమ్ జస్ట్ క్యూరియస్ హౌ యువర్ డిస్కషన్స్ మైట్ హావ్ బీన్ యాక్చువల్లీ. No, she's like they know more than. I mean, we know what we spoke to her, but we don't know what she told you. No, my discussions with her are very straight. I'm like, is everything going on right? She's like, yeah. I'm like, good. Because with my space with her is very different. We don't discuss work. We keep it as minimalistic as possible and that's how we've always been. It was always very short. She was very, very happy with the way the film was shaping up. I think she was seeing the rushes also more than me. I've not seen any of the rushes at all actually. And so she would come home and say, Revati and Prakash, that scene I saw, it was amazing. So she saw the climax and she said it was amazing.
So, and I trust her judgment also. She's a very harsh critic. She can be. I'm telling you, man. I think even your film, she's a very, very harsh critic. Huh? మీ సినిమాలకు కూడా she's a very harsh critic. Yeah, so I don't let her watch. She can only watch it after the release. So anyway, but so I trust her judgment also. So so she was very happy the way things were going. సో మాకు ఒక టెన్షన్ మూమెంట్ జరిగింది చెప్తాను సార్. May 9th ట్రైలర్ లాంచ్, May 8th ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చి మీకు సినిమా చూపిస్తున్నాం. ఇంకా మిక్సింగ్ జరుగుతున్న టైంలో మీకు చూపించాం కాబట్టి సౌండ్ సగం వినిపించక ఉంది. అదో టెన్షన్. ఆ టెన్షన్తో పాటు ఏంటంటే సినిమా అయిపోగానే మీరు వెళ్ళిపోయారు. అండ్ మీ అండ్ శరత్ ఆర్ లైక్, వెయిట్, వాట్ జస్ట్ హ్యాపెండ్, యునో, big man trusted us for a couple of years, like what's going on, we thought we have a great film on our hand and he's not said anything, just left. వెళ్ళడం కూడా ఒక సప్పని ఇబ్బంది చేసి సప్పని ఇట్లా డోర్ తీసి వెళ్ళిపోయేసరికి మేము ఇంకా కూర్చునే ఉన్నాం. లైక్ వి డిడ్ంట్ ఈవెన్ సెటిల్ ఆఫ్టర్ ద ఫిల్మ్. యూ టేక్ ఎ మినిట్ టు గెట్ అప్ ఫ్రమ్ యువర్ సీట్. మాది ఆ ఫేజ్ అవ్వలే, మీరు ఇలా వెళ్ళిపోయారు. Namrata garu was still there. We all looked at each other. And she's happy with the film. She's got tears in her eyes from the climax. She's looking at, it's a great film, it's a great film. మమ్మల్ని ఓదారిస్తున్నారు ఈవిడ. ఏంటి పరిస్థితి? ఏంటి పరిస్థితి? నా దగ్గర ఓదారిస్తున్నారా? అమ్మో, ఓదార్పు అవుతుందా? ఏంటి పరిస్థితి అని శరత్ ఏమో నన్ను చూసి, డోంట్ వరీ, బీ ఆప్టిమిస్టిక్. మామ ఏం జరుగుతుంది? ఆల్సో బికాస్ మీకు మేము ఎప్పుడు రషెస్ చూపించుకోవడానికి ఒక స్ట్రాటజిక్ రీజన్ ఉంది సార్. వీ వాంటెడ్ యూ టు వాచ్. మధ్యలో కూడా డిస్కషన్స్ అయ్యాయి, వితౌట్ మిక్సింగ్ చూపిద్దామా అది ఇది అని. కానీ వీ వాంటెడ్ యూ టు వాచ్ ద ఫైనల్ ఫిల్మ్ అండ్ గివ్ అస్ యువర్ జడ్జ్మెంట్ బికాస్ వీ న్యూ దట్ విల్ హెల్ప్ ద ఫిల్మ్. సమ్వేర్ మేము ఒక 2 years నుంచి యాంటిసిపేట్ చేసిన మూమెంట్ మీరు చూసే మూమెంట్. దానికి మీరు ఇచ్చిన రియాక్షన్ అసలు మాకు టెన్షన్ పట్టేసింది. అండ్ దెన్ మేము మెల్లగా బయటకు లౌంజ్ లోకి వచ్చాము. అక్కడ కూర్చొని మీరు ఇలా చూసారు, యువర్ ఐస్ వర్ లిటిల్ రెడ్. అంటే దాని సినిమా వల్లే అనుకుంటున్నాను. హోప్ఫుల్లీ ఇట్ వాజంట్ డస్ట్ ఆర్ సంథింగ్. అండ్ దెన్ అప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన మాటలు చెప్పారు. అండ్ that was just like winning an award, you know. Sense of confidence for me comes only from 2 sets of people. One is Major Sandeep's parents and the other was you. Genuine. You know, ఆ తర్వాత మీరు చెప్పింది అసలు that night it was so bloody amazing. అమ్మానంత కూర్చొని ఇలా చెప్తుండే, ఇలా సార్ అన్నారు, ఇలా అన్నారు. And it all comes from that నమ్మకం, you know. Which is something I want to ask you, sir. మీరు ఒక సినిమా చూసినప్పుడు ఎలా చూస్తారు? I mean, do you judge a film or you just audience like? I just watch it like an audience. Your tweets are bang on. I watch it like an audience. I don't watch it like an actor or a director or anything. I just watch it like an audience because I'm a film lover. And so everything just disappears and I just watch it like an audience. And if I love it, then I tweet what I feel. That's it. Sashi, I think one of the things that we are hearing about the trailer is the grandeur. ఎందుకంటే lots of VFX. నేను మన ట్రైలర్లో ఎన్ని VFX షార్ట్స్ ఉన్నాయో లెక్క పెడితే I was amazed because చాలా మంది ఫైండ్ అవుట్ కూడా చేయట్లేదు. మన ట్రైలర్లో దగ్గర ఎన్ని షార్ట్స్ ఉంటాయి VFX? 100 పైన ఉంటాయి. 100 పైన, బట్ చెప్పలేము అవి. సో హౌ డిడ్ యూ అచీవ్ ద గ్రాండియర్, ద స్కేల్? బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. విఎఫ్ఎక్స్ బాగుందంటే యాక్చువల్లీ బాగాలేదని అర్థం. సో కనిపెట్టకపోవటం బాగుందని అర్థం యాక్చువల్లీ. సో గ్రాండియర్కి వీ హ్యాడ్ 7 sets వేసాం తాజ్కి. అండ్ దెన్ వీ హెవ్ షాట్ ఇన్ ఎవ్రీ 5-star హోటల్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ వన్. సో ఈ 5-star హోటల్స్ లేఅవుట్ మొత్తం మనకి చెప్తాం. సో ప్రతి 5-star హోటల్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి షర్ట్. నేను ఓన్లీ హోటల్ ఉన్నాయా. సో ప్రతి హోటల్ని ఇన్ అండ్ అవుట్ రెకీ చేసి తాజ్లో కనిపించే బ్లాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటికి వెళ్ళి వాటిని షూట్ చేసి తర్వాత ఇంకా కంప్లీట్గా తాజ్లో కనిపించాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ టు మేక్ యాక్షన్ అక్కడ తీసుకోవాలి. 5 sets వెళ్ళి ఆ సెట్ కంటిన్యూటీ మళ్ళీ యాక్షన్ కంటిన్యూటీ తగ్గట్టు సెట్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాం. సో I think that's why you have the grandeur of the film that popped out. Yeah. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఏ సెట్ కట్టినా అల్టిమేట్ గా సెట్ ఏం చేయాలి, బ్లాస్ట్ చేయాలి. So it's not even like, oh, we build this great, let's take a look. And it's because the moment you shoot there, the next day we're like, okay, so అక్కడ బాంబ్ పెట్టాలి కదా, ఇక్కడ బాంబ్ పెట్టాలి. సో ఈ పక్కన చేసుకుందాం, అది బ్లాస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటూ జాగ్రత్తగా. The first 30 to 40 minutes were crucial for us. ఎందుకంటే our goal was to present Major Sandeep as the boy next door.
సో ఈయనకి అమ్మా నాన్న, చైల్డ్హుడ్ క్రష్, ఫ్రెండ్స్, షాపింగ్ సెంటర్లో ఐస్ క్రీములు తింటారు. We wanted to present this very innocent, simple thing, maybe even have people question, wait, I just came to see the film of a great man. Why are you showing me such small, simple, tight things? There's nothing expansive, there's nothing brilliant about this. What is it? Our goal was to say, even something, a small scene like him having kheer with his mom, our goal was that ties into something much deeper and much larger in the second half. So the 7 or 8 scenes that we have in the first 35 minutes, each of those connects to Major Sandeep's decisions as we approach the interval towards the second half. It's almost like oka side na 30 years of a life and oka side na 36 hours of an attack. They just collide. Why did Namrata garu think that we should do it in Hindi? Our discussion alo vachindi. What was there? I mean, we never discussed it actually. It was always, I was under the impression that you all were doing it. We'll close it with some rapid fire. Rapid fire. Quick fire. Done. So, I think we'll start from you. Describe everyone on this table in one word. Describe Very everyone on the table in one word. Like individually or like. Individually. Oh, you're so pretty. Thanks. You're really funny sometimes. Sometimes. Uh-oh. You're serious Okay. and sweet. 2 words. Really cool. I want your skin secret. I've been told you eat fish. Is that true? Yeah, I'm now vegetarian. Oh, someone be vegetarian. Okay, thank Vegetarian, you. Oh, how lovely. She said you're the sweetest person alive. I know those weren't 1 words, but I couldn't do it. Sorry, I lose. Have you marks for it? Okay, do I get marks? Or do I get marks now? I want to ask you, like, is there a dream role you may do, you may not do? Just Now, I to wouldn't say a dream fantasize. role. It's been my dream to work with Rajmouli sir. It's been a long-awaited dream, and so it's coming true finally. That's amazing. So I'm really excited with that. That's great. Congratulations. And so my question to all of you guys, it's not a question. I mean, it's an amazing team. First of all, really proud of all of you guys. How are you guys feeling about it? I think, Yeah. Sharad, this is your debut as a producer. How are you I feeling? think I think it's a wonderful dream debut for us for me as producers, me and Anurag. But I'm very worried because I don't know if after this film, ఇలాంటి సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు తెలియదు. Like నేను ఇంకో సినిమా కూడా మేము ఏం సైన్ చేయలేము, నాకు తెలియదు మళ్ళీ ఇలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ చేయగలమా అని అంటాం. బట్ హౌ ఆర్ వి ఫీలింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ అంటే ఐ థింక్ చాలా it's immense responsibility. How does it feel? People see what a great life this man lived. Obviously, when you're capturing 31 years of a life in 2 hours, you have limitations. You're taking 5 scenes that happened in 5 different instances in his life and making it into one scene. You're creating scenes because you're trying to find the spirit of him and trying to tell it in a 2-hour narrative. When you set all that aside, it is probably the toughest and the most rewarding journey I've ever had in film. People have constantly underestimated this story when we first said it, and then the moment we said it, and the conviction with which we said it, and the man himself, and when we talked about the conviction he had, I could see people's expressions, their feelings and their thoughts just change, just shift. Oftentimes I feel that Telugu cinema, we're in such a rush to get a film ready by release date. You just have no option to scrutinize the film. You have no opportunity to just look at it, just breathe for a second and say, is this good? Are we happy with this? You don't have that time. And in Hindi cinema, there's just, now this is something I've been told because I've not lived in Mumbai. I've been told that there's so much brickbats and so many people trying to drag something that nobody wants to show their film before release. They just want it to come out on the day of. We've been so bloody transparent.
We're shown to 1,700 people across the country in Bombay, Delhi, Hyderabad, Vizag, and secret Now that's screenings. another thing which I have to give it to you guys, because when Sharad told me that what's going to be the publicity campaign, so he said they're going to screen the film. I think that was very innovative. That was very brave, because I think that shows the faith of the team. I mean, that's an amazing decision, screening your film as a campaign itself. I thought that was an amazing thing, and I heard what's happening. Hey, this man cracked out. And also, I think it's a very American thing, right? You take these indie gems and you start screening them everywhere, let it build that buzz. Yeah. So, we were recently at the song launch for Oisha, and Hindi journalist said, you're coming up against this big Akshay Kumar sir's film, Prithviraj. What do you feel about it? And and I've grown up on the man's films. I danced on Tu Cheez Badiya Mast Mast in school. But when we were asked, I simply said, that's the big fish. That's the big fish. That's the big one. That's the big gun. But we're the goldfish. We shine and we have this beautiful bright light in our own way. And that intention comes entirely because of that spirit that Major Sandeep Unnikrishnan has. It doesn't come from a place of overconfidence, doesn't come from a place of arrogance. It just comes from this sort of silent fire that this man had, with this smiling face. He'd look at you with his eyes. If anybody's taken the time out to see that passport photograph, you look into his eyes, you'll see it. And I think that is why that passport photograph is so famous. So many other heroes passed away on that day and so many other days. That photograph connects so much. So many people don't know the name of the man, but they know the eyes. It's because of how he looks at you. I want to ask a question. If you were a color, what would you be? You have to reply in 5 seconds, everyone. Blue. Blue. You? Faster. Black. It's not a color, it's a lack of color. Pink. Yeah. Ouch. Seriously, that's an amazing. Yeah, there's lack of color. Why black, dude? Oh, black and white. He's a void that sucks you into the zone. Especially you. Purple. Interesting. Like the Joker. If you say purple, someone's gonna die. That screenwriting thing. Okay, never mind. You? I wanted to say black, but now I can't. No pressure, bro. I think I love black. I think the absence of That represents you. represents. You don't like color then? Yeah. She said, what color do you all like? No, not what you like, sir. What are you? What you think you are. What represents you. Yeah, but that's comes in color. So many shades of blue. I've seen. I think I'm a rainbow. సార్ ఇప్పుడు మీరు మేజర్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు. వాట్ ఆర్ యువర్ ప్లాన్స్ విత్ జిఎంబి సార్ ఆఫ్టర్ మేజర్? I'm very associated only with my films, to be very honest. If I get excited in the future with films like Major, maybe. But it won't be a regular practice. రైట్. So with my films, yes. Yeah. So I think these guys, That's something special, huh? That's something really special to know that. It feels good, no? సో ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ చేసాము. అసలు మీరు ఆ స్టాండర్డ్కి ఈ మేజర్ స్టాండర్డ్ రీచ్ అయినప్పుడు విల్ ప్రొడ్యూస్. Or he's not like really. I need so to be committed. excited with the film. If I'm excited, yes. Otherwise, it's not like I'm going to just be, come on guys, let's make films outside also. I need to be excited now, because otherwise I'm happy making films with myself. రైట్. Let me say Which it. excites you. I don't know if I'll get this platform together again. I don't have anything to question, but rather a genuine gratitude of thanks. Yeah. Thanks for crying in Telugu and in Hindi. Thank you for spending countless hours trying to find the character in Telugu. Thank you as for well. being in the zone. And Seshi, thank you for making me understand how to contain my passion, how to contain my temper, how to contain my energy for Major Sandeep in a way that is productive. Sharad, thank you for taking every 3 a.m. phone call and answering it with patience. And most of all, sir, thank you for trusting us. Yeah. I'm Namrata Garu. Namaste. Yeah, but I think I wonder where Namrata Garu is. No, I think that your presence it means a lot to the film. I feel very lucky as an actor, as somebody who's part of this film. This association, it has gravitas. Yeah. Thank you. అంటే నాకు ఎలా అంటే సార్ ఒక్కటే చెప్పగలను,
అమితాబ్ బచ్చన్ డైలాగ్ జేబులో మేరే పాస్ మాహే అంటారు, మేము జేబులో పెట్టుకుని హమారే పాస్ మహేష్ బాబు है. మేజర్ సూపర్ ఉందండి, యాక్షన్ సూపర్ చేశారు. ఇది ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన సినిమా. చాలా బాగుంది. సెకండ్ హాఫ్ అయితే అద్దరిపోతుంది. ది బెస్ట్ మూవీ తీశారు రీసెంట్ టైమ్స్లో. మళ్ళీ చూడాలనిపించిన మూవీ అండి ఇది. చాలా బాగుంది సినిమా, చాలా బాగుంది. ప్రతి ఇండియన్స్ గర్వపడే విధంగా తీశారు.